Mesdames et messieurs, bonjour, rebonjour et re-bienvenue sur le Karting Genk pour suivre ensemble la troisième épreuve de la Iame Series Benelux, un championnat ultra relevé qui va encore nous donner de bonnes émotions et nous procurer de bonnes émotions ce week-end. On l'a déjà vu lors des qualifications en début d'après-midi, le suspense est vraiment entier dans chaque catégorie. Deux catégories au programme ce vendredi avec les manches qualificatives que l'on va vivre d'ici quelques instants. Voilà le programme avec d'abord les classes X30 Junior et Senior qui vont être en piste en début de week-end. Ce vendredi, deux manches pour les X30 Junior à 16h20 et 16h40. Et puis trois manches pour la catégorie reine, la catégorie X30 Senior, avec trois manches à suivre en compagnie d'Alex Goldschmidt. Bonjour, rebonjour Alex. Oui, bon après-midi. Goedemiddag, good afternoon, and a very warm welcome to the place simply known as the home of champions. Karting Genk, based here in the Limburg region of Belgium, for the halfway point of the 2024 Iame Series Benelux season. What a season it's been so far. With the season opener back at Marienborg, and then we made a trek over the French border to Racing Kart JPR at Ostricourt for round two. But this is the first of a double header this year, because not only are we here for the month of July, but we're also back here 1 week before the fourth and final round of the highly acclaimed and highly competitive, also highly subscribed Iame X30 Euros series. This is the third out of 5 rounds this season, and we have 5 races to get through this afternoon. 2 junior races and then 3 seniors. We will be, over the course of the weekend, particularly today and tomorrow, be speaking to some of the drivers that have finished out in front. We had very, very close qualifying sessions, and in total we have 103 senior X30s, 61 junior X30s, which make a part of around the best part of just over 250 drivers from multiple different nationalities from around the globe, not just continental Europe, just over the water, over to the United Kingdom, Ireland and Northern Ireland, but also further afield such as Asia and so many other nations beside that. We really are looking forward to what is really going to dictate the pace for the second half of this championship season. Of course, we have rounds 3 and 4 in very quick succession, Simon. But we also then have a little bit of a 2-in-a-month hiatus before we go to Karting de Fagnes, Marienborg, for the last round of the season, which will literally take place 3 weeks before the 2024 Iame Warrior Finals, which takes place at the Catedral Lucas Guerrero in Valencia in Spain in early November, which is always a great big celebration, lots of pomp and circumstance. But the road to Valencia still carries on here in Iame Series Benelux, as we've had the 3-minute board ahead of our first Junior X30 heat, which will be 10 minutes plus a lap. And it's Groups A versus D, of course, 61 Junior X30 drivers. And the person that got on pole position and will lead Group A is representing, by way of the United Arab Emirates, Arthur de Donker, obviously from this very nation, but is based out there these days. A really, really good effort from the RSD karting driver. But of course, we have so much talent in this particular class. And what's more, I think when you put 30-plus Junior X30 drivers together, Simon Mirguet, you get fireworks. Allez, dans quelques instants, on sera parti pour vivre ensemble la première manche qualificative du week-end dans cette catégorie X30 Junior, une catégorie relevée, très relevée, au plateau très international également. On a plus de 60 pilotes présents ici sur le Karting Genk dans le Limbourg pour cette épreuve. Un championnat très disputé aussi jusqu'à présent, puisqu'on a en tête du classement 2 pilotes qui n'ont pas encore remporté la moindre finale depuis le début de saison. Ça veut dire que la régularité a son importance aussi dans ce championnat, mais ça veut dire aussi qu'ils sont bien nombreux à pouvoir revendiquer la victoire.
Et on aura l'occasion de connaître le troisième vainqueur ou peut-être un vainqueur déjà depuis le début de saison qui renoue avec la victoire à l'issue de ce week-end. Et en attendant, eh bien, première manche qualificative avec, vous le voyez sur l'après-grille, un pilote sur votre gauche. C'est Arthur De Donker qui s'était déjà d'ailleurs imposé cette saison. C'était du côté de Mariembourg. Et bien aujourd'hui, il a déjà retrouvé une place qu'il affectionne particulièrement bien, c'est la pole position. C'est lui qui s'est montré le plus véloce lors des essais qualificatifs avec un chrono, on le rappelle, de 55 à 425. C'était le meilleur chrono absolu des deux groupes qualificatifs au programme. 14h20 dans quelques instants et on va passer donc au départ, au tour de chauffée de formation de cette catégorie, et puis on aura déjà les premiers résultats et les premières bagarres d'ici quelques instants. On vous le disait donc, on est parti pour le tour de chauffée de formation dans cette première manche qualificative du week-end. La catégorie X30 Junior en piste avec une grille de départ que l'on va vous faire découvrir d'ici quelques instants. Vous la voyez, Arthur De Donker partira en pole position avec à ses côtés Didier Kreeft, le pilote néerlandais. La deuxième ligne sera partagée par Boris Jonchev et Stig de Rademacher. La cinquième position pour Louis Baziré, vainqueur de la finale à Austricourt, avec à ses côtés l'italien Matteo Melis. La 7e place pour Tad Buckley, le leader du championnat, qui retrouvera à ses côtés en 8e position Senna Meunier. Anthony Bongart partira 9e avec à ses côtés Hill Hunting. 11e position pour Senna Pessel, 12e place pour Raphaël Bourlard, le leader de la catégorie K100 148, catégorie qui n'est pas là ici, mais Raphaël Bourlard fait double pige, c'est-à-dire qu'il roule en X30 Junior et en K100. Le voilà donc ce week-end en K100. C'est la 12e position pour le pilote belge. 13e place pour Yanis Van Den Bosch, avec à ses côtés en 14e position Aaron Ruida. Alexandre Mercier partira 15e, Fares Jalil 16e et Eva Dorrestein, l'une des féminines du peloton, 17e. 18e position pour Max Sulin. Jamie English partira 19e. 20e position pour Danny Bourse. 21e place pour Wouter Berganu. 22e position pour Jordi Broekman. Finn Albers partira 23e avec à ses côtés Pepijn Steigers. 25e position pour Lucas Metz. 26e place pour Mathis London. Lucas Potjans s'élancera depuis le 27e rang. 28e position pour Mathis Ballet. Et puis pour compléter cette hiérarchie, Sver Verlinden, Sjoerd De Vries et Nathan Best. Voilà pour cette grille de départ complète dans cette catégorie X30 Junior. Les groupes A et le groupe C qui s'affrontent en ce vendredi après-midi. Ce sont ces deux groupes qui ouvrent le bal ici en ce vendredi. Il y aura encore beaucoup de manches durant ce week-end pour cette catégorie, mais c'est la première moment d'excitation évidemment pour tous ceux qui suivent ce championnat de près. Les pilotes qui s'avancent désormais sur la ligne droite de départ et on est parti donc pour cette manche qualificative. 10 minutes et un tour au programme. Le premier virage avec déjà plusieurs pilotes impliqués dans un accrochage et même devant, c'est parti à la faute. Arthur De Donker est par contre passé en premier. Il conserve sa pole position pour l'instant, mais déjà pas mal de rebondissements dans cette manche. I think possibly that might have been Didier Kreeft, might have been one of the Fusion karts involved. There is also one driver walking away from their kart just off of turn number 2, but Arthur De Donker did exactly what he needed to do at the start, put it on the racing line, rotated the kart neatly as you done, and that is Louis Baziré, who's now signalling to Arthur De Donker, right, get a move on, we need to start pulling away early. And that is going to be probably something that Arthur De Donker doesn't want to do. Might want to back the field back up a little bit and then be able to start getting a bit of a breakaway. But De Donker leads. It's Jonchev now up into second, so it's an RSD Karting 1-2.
Basire fires it up the inside. And Tig Buckley is now in 4th and is looking strong, having started down in 7th as we really get underway with this. So Stig de Rademaker is down into 17th position. Bon, attention Alex, ça se bouscule là avec notamment ce numéro 184, c'est Boris Yonchev qui était pourtant très bien parti dans cette manche qualificative. Il s'est fait légèrement bousculer, il était à l'extérieur, hein, pas la position idéale pour ce pilote. Il s'est fait légèrement écarter, il est allé visiter l'herbe là du côté de la ligne droite d'Europalan et c'est directement la sanction directe, hein. Plusieurs positions de perdu alors que devant Arthur de Doncker est sous pression. Louis Basiré qui passe à l'attaque. Mais Arthur de Doncker réplique et c'est Louis Basiré qui perd beaucoup de positions. Et ça fait les affaires du leader du championnat, Tad Buckley, qui est remonté en 2e position. Yeah, Basiré drops to 4th. Make that 5th now as Matteo Melis gets through on the TB kart number 158. But de Doncker having to fight with Tig Buckley. Anthony Bongart's rounding out the top 3. Obviously, the 150 had a difficult time again. Mathis Landin, Sverre Linden is also out of this race. As look at the amount of pressure Donato de Doncker is under. Tig Buckley from Brennentech is really trying to put the feelers out. And what's more, Melis up into P3, is up the inside through into turn 10. Buckley through for the race lead. De Doncker coming under real salvo fire. As I think that's also Giel Hunting running at the top 5. But as we complete lap number 3, points leader at the moment after the opening 2 rounds. Tig Buckley leads the way. De Doncker in 2nd. Matteo Melis 3rd. Bongart's Senna Meunier now up into 5th position. And is having to battle away with the Falcon Racing kart of Giel Hunting, who's moved up from 10th to 6th at this moment in time. And De Doncker sees the opportunity through turn 6, neatly passes Tig Buckley, and Matteo Melis has to wait his turn. Ça se passe et se repasse en tête du classement avec Arthur de Doncker qui était mis sous pression par Tad Buckley. Buckley qui est passé en tête et qui réplique là à l'instant justement sur Arthur de Doncker. Entre ces deux-là, c'est pour l'instant très fair play, mais c'est très intense comme bagarre pour le leadership de cette manche qualificative. En 3e position, on retrouve l'Italien Matteo Melis qui est pour l'instant en position d'attente. Pas besoin d'aller se bagarrer pour l'instant avec les deux leaders. Il attend peut-être son heure. On voit Arthur de Doncker qui se décale à nouveau et qui passe au bout de la ligne droite. Et c'est Matteo Melis là qui essaye d'en profiter. Il n'y parvient pas sur Tad Buckley. Et on a un quatuor de tête là qui est en train de se détacher avec comme 4e pilote Senna Meunier. Superbe envol de la part du pilote belge. 4 positions de gagner depuis le début de cette course et peut-être une attaque à venir à l'issue de ce tour. Ouais, c'est très serré, hein. On a vu et Matteo Melis qui passe en 2e position devant Arthur de Doncker. Et bien décidément, il s'en passe des choses partout sur le circuit et on a des changements de position incessants. It's like an overtaking frenzy at the moment because Senna Meunier got done by Giel Hunting up the inside of turn number 9, but Senna Meunier returned the favour at the very next corner at Cafe Corner at turn 10 as we are coming round to complete lap 5. Look at the peloton. This is around about the top 10. It's side by side between the likes of Senna Pestel and Anthony Bongart's for round about 7th place. Ava Dorrestein is now up into 10th place, and she's been the best lady driver for the opening 2 rounds of the season. Looks to continue that run of form. Was very quick initially in time qualifying earlier on. However, we are past the halfway point in this opening 10 minutes, plus an additional lap heat. And Buckley really just trying to stamp his authority early in this weekend. De Doncker, a couple of laps ago, a little bit of a mistake coming through turn 8. But now he's got Senna Meunier behind him, Matteo Melis from TB kart in front. And what's more, top 25 after 5 laps covered by 7.1 seconds. And now it's the top 5. Make that the top 6, rounded out by Francis Louis Basiré, leading the way around this 1,360 metre 12-turn circuit. And one of the things I love about this championship, the grandstand is packed.
Allez, la bagarre qui se poursuit avec une attaque là d'Arthur de Donker sur Matteo Melis. Il reprend la deuxième position, Arthur de Donker, et va peut-être s'attaquer dans les prochains tours à Tad Buckley. En attendant, eh bien, en regardant le classement, on peut vous dire qu'il y a deux grands perdants déjà dans cette manche qualificative. Stig de Rademacher, il a perdu 23 positions depuis le départ. Il était certainement impliqué dans l'incident du premier virage. Il a perdu énormément de positions et pourtant Stig de Rademacher, c'est clairement un des pilotes à suivre dans ce championnat, 11e actuellement de la compétition. Et puis il y a eu aussi du côté du premier virage beaucoup de positions perdues pour Didier Kreeft qui s'est lancé deuxième. Il est maintenant 16e, lui qui était là aussi très impressionnant du côté d'Austricourt. Il avait fait de bonnes choses là-bas, il me semble. Et nice stop. Right, dive up the inside through turn 6. Senna Meunier up the inside of Matteo Melis to take third place, a little bit further back. 147, Danny Burrs I think might have either. Could be Fanis Jalil in the 177 up the inside, coming down the famed Europolan, heading into the turn 7 chicane. But Ty Buckley at the moment, with just over 2 minutes and 30 still to go here, Simon, very much in control of the situation. But De Donker is closing. Bazire, looks to dive up the inside of Gil Hunting, going through into turn 12. Can't get the job done. Well, Hunting's gone defensive. Bazire's now up into fourth. And that's Anthony Bongartz with the 132. Ava Dorrestein is not too far away from this battle. Top 8 covered by just under 2.1 seconds. Top 25 rounded out by the Irishman Jamie English, covered by 9.8. So one of the things about Junior X30, it's close, it's combative at the best of times, but what's more, it's fantastic racing. Oui, magnifique course en tout cas pour lancer les hostilités ici sur le Karting Genk avec des écarts vraiment très réduits, des changements de position pratiquement incessants. On a quand même un groupe qui se détache là pour l'instant, alors qu'on a à l'image notamment Anthony Bongartz en bagarre là pour une place dans le groupe de tête, alors qu'on a une autre attaque ici dans le dernier virage justement sur Anthony Bongartz. C'est Eva Dorrestein qui est bien revenu dans le coup. En attendant, pas de dépassement, si, un dépassement au niveau des leaders, on ne l'a pas vu à l'image, mais effectivement Arthur de Donker est passé devant Tad Buckley, Buckley qui réplique dans la foulée, et c'est Senna Meunier qui pourrait peut-être en profiter. Regardez-moi ça, les trois premiers de cette course qui sont en train de se livrer une bataille assez intense, ça c'est le moins que l'on puisse dire, et derrière Louis Bazire en spectateur de luxe. Oui, il faut faire attention avec Louis Bazire, n'est-ce pas, en ce moment particulier. Et une attaque. La preuve est troisième position pour Bazire. But Bazire did set the fastest lap of the race. Didier Kreeft is the one that's got the fastest lap at the moment. Now the hunt really begins because we're going to go on to our 10th and penultimate lap out of 11. And up the inside through turn 12 goes Ty Buckley. He's got De Donker in the wheel tracks. Bazire right there. Meunier looking up the inside, and there was a touch between Bazire and De Donker. Meunier up the inside, and clash between the leaders. Buckley sideways to the left-hand side, and that is De Donker. They both have caused dramas for themselves. A little bit of pushing and shoving. It got a bit too overzealous. And what does that mean? Who's in the lead? It was Francis Louis Bazire. That is Matteo Melis ahead of Senna Meunier. Bazire third, Hunting fourth, Ava Dorrestein. Get this, from 17th on the grid, now runs fifth as the timer has expired. Simon Mirguet, one more lap to go after this. Ouais, on va rentrer dans le dernier tour d'ici quelques instants, et c'est ce qu'on craignait peut-être dans cette bagarre magnifique jusque-là entre les leaders. C'est l'accrochage entre Tad Buckley et Arthur de Donker, les deux pilotes qui occupaient la tête du classement qui se sont accrochés. Il y a eu des poussées juste avant dans le premier virage, et malheureusement pour ces deux-là, eh bien c'est l'abandon et de très gros points de perdus. Ils sont peut-être
reparti un peu plus loin, mais en tout cas, c'est une très mauvaise opération pour Tad Buckley et pour Arthur de Donker. En attendant, la bagarre pour la première position est toujours vive avec Matteo Mélis en tête, avec Louis Baziré qui passe à l'intérieur et un nouvel accrochage avec Senna Meunier qui est parti, qui a été envoyé là dans le décor et plusieurs pilotes sont impliqués. Mais quelle course à rebondissement! On espère évidemment que ça ne se passe pas comme ça à chaque fois, mais ça fait partie de la course. En attendant, le premier vainqueur est connu d'ici quelques instants et je pense que c'est Louis Baziré qui va venir s'imposer ici devant Anthony Bangart. On regarde, non, c'est Louis Baziré premier, Anthony Bangart deuxième, Eva Dorestein troisième. Mais que de rebondissements déjà dans cette première manche. Well, the big thing was Gil Hunting decided to send it up the inside through turn 8 on Senna Meunier. Meunier went high and all four wheels into the air. Hunting did not even make it through the corner, but yeah, Baziré was very cautious. There was contact between Tyg Buckley and Arthur de Donker coming out of turn number 3, but sometimes it is about consistency, and what you do not want, if your name was Arthur de Donker or Tyg Buckley a couple of laps before the end of the race, to have an incident like that. It was quite trivial. Mais quelle course, évidemment on se réjouissait de la bagarre, malheureusement plusieurs accrochages, c'est tout ce qu'on n'espère pas évidemment, on espère que toutes les batailles et les bagarres se passent de manière clean. Malheureusement ici quelques accrochages, on espère que ce ne sera pas le cas tout au long de la journée. En attendant, vous découvrez le classement de cette première manche qualificative entre les groupes A et C. On peut vous dire que Louis Baziré s'est imposé, le pilote français vainqueur de la finale au Austricourt a remporté cette première manche devant Anthony Bangart, devant la néerlandaise Eva Dorestein. Raphaël Bourlard termine 4e et puis sur le top 5, dans le top 5 on retrouve aussi Aaron Huida, premier pilote rookie de ce classement. Matteo Mélis, le pilote italien qui était en bonne position à un moment pour peut-être aller s'imposer, termine 6e devant Boris Yonchev, Faris Jalil et Wouter Berganu. Le top 10 est complété par Senna Pessel. Voilà pour cette première manche qualificative de la catégorie X30 Junior. Et puis dans quelques instants, on retrouvera cette catégorie, cette fois avec les groupes B et D.
So, after a chaotic opening Junior X30 race of the weekend, we go to Junior X30. B versus D. Here is the starting grid. On pole position will be the 127 of Juice Mulder, with the son of legend of the WRC, François Antoine Duval, alongside on the front row. Devon Hagland and Felipe Reyes will be on row 2. Arthur Huang and Quinten van Leeuwen round out row 3. Flavio Cahill will be joined on row 4 by Edouard Godefroy, with Johan Helder and Timur Riflar rounding out the top 10. I did see that Riflar had to wait until he could actually get out of the dummy grid. They ran out the top 10 positions. Lennon Henriquez and Aurelio Giustinelli on row 6, Sebastian Sherasov and Sam Gulick on row 7. Julian Sorvillo, Lorenzo Notarigo, Mohamed El Bouzaki, Achille Gerardin, Timothy Lahoussin and Bink van Schindel round out the top 20. Completing the 30-strong grid will be Moritz Moore, Lucas Pellizzari, Yves Rie, Maurice Verkreuz, Viggo Moons, Merle Taylor, Maxime Linders, Fabio Angotta, Sacha Duquet and Niels Lelore. Another interesting way to start a weekend in terms of the fireworks already starting in the opening heat. But these drivers will have a lot more racing to do tomorrow. We'll not only have the remainder of the qualifying heats, but then we'll also have the respective finals. A total of 164 combined entrants through both X30 Junior and Senior this weekend. And with the temperatures still continuing to be nigh on 30 degrees Celsius, the drivers, the mechanics, the families, everybody is having to hydrate significantly today. And that's one of the key points of keeping yourself sharp at all possible opportunities. The drivers weaving from side to side as they come out of turn number 9 and head into the right-hander at Cafe Corner just off of the grandstand. There has been, in recent times, a little bit of resurfacing on the approach from turn 10 to 11. And there you see it. Very much dark tarmac in comparison with the surrounding asphalt that the drivers are having to go through. The red lights are on the starting gantry here ahead of 10 minutes. Plus an additional lap, and it will be the very all-important run down to turns 1 and 2 here at Karting Genk as we wait with bated breath and see how this race pans out as race director Thomas Liner tells them to get into the tram lines. Revs rise, and it's a full start straight away. He's going to send them around for another 1,360 metres, but already at this point in the championship, it is going to be the case of the drivers having to calm themselves a little bit. Once we get into round 4, we'll really understand the dynamics of how the title fights will shape up in X30 Junior, and particularly the fact that Juice Mulder, currently 6th in the standings on 263 points, is the highest placed rookie. The next one on that list is Bink van Schindel, who's down with Stig de Rademaker, who was in the previous heat we just saw a moment ago, 11th, and rounding out the top 3 in 16th is the 171 of Bink van Schindel from the Netherlands for Falcon Racing Team. So hopefully this time around we will have the lights going out as the yellow amber lights have been extinguished on the gantry. A big thank you to everyone watching on the official Iame Series Benelux YouTube channel, and of course on Iame-motorsport.com. And feel free to stick with us for the remainder of this weekend. And after this race, we'll head on to 3 qualifying heats for Senior X30. Mulder and Duval on the front row, with Hagland and Reyes on row 2. Huang and Van Leeuwen, Cahill, Godefroy, Helder and Riflar
rounding out the top 10. 15 rows of competitors, 30 drivers set and ready to go racing. The only time this afternoon, but they will have a very, very busy and lengthy day in the office from tomorrow morning. Out of the final corner, into the tram lines we go. This time the lights go out and we're underway. And a good start by Jules Smolder as they head into turns 1 and 2. A little bumping and boring as one of the drivers trying to go round the outside at turn 1 and 2. But good start there by Jules Smolder. Devon Hagelin keeping in close proximity in second, as Antoine Duval looks to be in third place, just in front of Quintin van Leeuwen as they're 2-3 abreast, a little bit further back down the order as the field makes its way down the Europalaan for the first time. Ouais, le départ excellent de la part de Just Mulder qui est parvenu à conserver sa première place. Départ un peu plus compliqué pour Antoine Duval. C'était la première fois qu'il s'est lancé depuis la première ligne. Il a bien limité les dégâts, Antoine, mais il a quand même perdu quelques positions. Rien de dramatique jusqu'à présent, d'autant que là, il est en mesure de récupérer éventuellement la 4e position. Le premier tour de boucler avec en tête Just Mulder qui est devant Devon Hakelön, Quinten van Leeuwen, Arthur Hoang et Antoine Duval. Pour l'instant, les Néerlandais qui sont à la fête avec 3 Néerlandais aux 3 premières places. On a ici Arthur Hoang et Antoine Duval en bagarre donc pour cette 4e position. Attention parce que là, les écarts sont déjà assez conséquents. Antoine Duval qui passe juste avant la ligne droite de l'Europalaan et qui en a profité également. Il s'agirait de Felipe Reis là ou éventuellement de Flavio Caira. En tout cas, c'est une très très belle bagarre. Édouard Godefroy aussi qui est bien revenu dans le coup là-bas avec pour l'instant la 6e position pour le champion mini 2023 de cette Iame Series Benelux. Et en attendant, les 3 leaders qui sont loin devant déjà. Yeah, the top 3 really pulling away. And Jules Smolder doing exactly what he needs to do. Devon Hagelin and Quintin van Leeuwen round out the top 3. Felipe Reis now up into 4th position in the number 25 with Fusion Motorsport. As Quintin van Leeuwen trying to get on with getting past Devon Hagelin for that 2nd position. Look possibly to go up the inside through turns 4 and 5. We have had an incident just off of turn number 2. We've had an incident here at turn 6. One of which, yeah, the 189. I did try and catch the other number of the driver just in front, who was just slowly making their way down the Europalaan. But Devon Hagelin having to defend as Jules Smolder is pulling away. His lead after the opening 2 laps was the best part of just over half a second. But the race is on for P2. Et devant, on a toujours Just Mulder qui fait exactement ce qu'il a à faire. Derrière, belle bagarre pour la 2e position avec Quinten van Leeuwen qui est passé à la 2e place devant Devon Hakelön. À ces deux-là, ils ont intérêt à se battre parce qu'ils jouent une position au championnat. Devon Hakelön est pour l'instant 2e, Quinten van Leeuwen 4e. En sachant que Tad Buckley et Arthur de Donker, qui sont respectivement 1er et 3e, ont été victimes d'un accrochage dans la manche avant. Donc vraiment très intéressant à pointer. Ils ont l'occasion en tout cas de faire une bonne opération dans les manches qualificatives. On retrouve à l'image Quinten van Leeuwen et Devon Hakelön. Devant, c'est Just Mulder qui continue de creuser petit à petit l'écart. Il a tout intérêt à gérer cet avantage sans trop se poser de questions, le pilote néerlandais. Parce que pour l'instant, tout va pour le mieux pour lui. Pour Just Mulder qui était déjà monté sur le podium du côté d'Austricourt en terminant 3e de la finale. Derrière, c'est Felipe Reis qui est bel et bien remonté à la 4e place. On a Édouard Godefroy qui est 5e. Et puis on a la remontée aussi de Jorn Elder, le pilote néerlandais, très en verve également du côté d'Austricourt, qui est en train de remonter. Il est 6e devant Antoine Duval. Yeah, it looks like along with Julian Servillo, also Lorenzo Notarigo and Sam Gluck have dropped down towards the bottom of the order. Including Germany's Moritz Moore, but yeah, Jules Mulder just keeping nice and consistent. You know, not overworking things. And there's a terminology that's known as mechanical sympathy. But you know, these drivers have got a lot of racing to do. And one of the things you want to do is to have a very, very
steady, calm, composed race, and not to put any scratches or any rubber marks on any of the sticker kit that you've got on the kart. But you've also got to be very, very careful that you don't accidentally knock something loose, which then compromises your opportunity in the heats. And well, fastest lap of the race, Arthur Huang in the 1:88, who's currently 8th at the moment, is ahead of Lenin Henriquez. Flavio Caira from VDK, representing Belgium, completes the top 10. Changes a foot towards the bottom part of the top 10. I think that was a move possibly by Aurelio Giustinelli on Flavio Caira, but still, they are, giving each other enough racing room, enough racing respect. And Antoine Duval has a little bit of a fight on his hands because he's having to battle with Arthur Huang, who was the fastest driver out on track at the moment. We come across the line to complete lap number 6, so still, Jules Mulder leads, Quinten van Leeuwen in second, Devon Haglen in third, Felipe Reyes running very, very strongly in fourth positions, ahead of Edouard Gouffoy, Jorn Helder, Arthur Huang, also Lenin Henriquez have got, the latter two have both got past Antoine Duval, with Aurelio Giustinelli completing the top 10. So 4 retirements, bringing us down to 26 drivers, rounded out by Bink van Schijndel from the Netherlands in the 171, who probably might have been thinking, well, qualifying didn't go well. Unfortunately, the first heat for Bink van Schijndel, along with a few others, isn't going so well at this moment in time. À l'image, Felipe Reyes et Edouard Godefroy, deux pilotes qui sont en train de réaliser une belle affaire dans cette manche qualificative. En attendant, les minutes continuent de s'écouler, les secondes également. On a Quinten van Leeuwen qui vient de réaliser il y a quelques instants le meilleur chrono, mais dans la foulée, c'est Arthur Hang qui s'est montré le plus rapide, 56-112 pour le pilote belge qui pointe actuellement au 7e rang. Belle remontée aussi de la part d'Arthur Hoang, alors qu'on retrouve là cette bagarre avec notamment Antoine Duval, Timéo Riflard, et puis juste derrière on retrouve, je pense, Aurelio Giustinelli. On n'a peut-être pas eu le classement qui s'est mis à jour chez nous, mais a priori, ce serait bien lui, Aurelio Giustinelli, juste derrière Antoine Duval, en tout cas au dernier pointage. On retrouve ici Reyes et Godefroy, 4e et 5e, alors que devant, on retrouve Just Mulder, mais qui doit se méfier du retour, Alex, de Quinten van Leeuwen. Je pense que Quinten van Leeuwen est un peu plus rapide que le leader actuel, alors qu'on a toujours Antoine Duval ici mis sous pression. Yeah, Jules Mulder just pumped in the fastest lap of the race, just over 3/100ths of a second quicker than Quinten van Leeuwen. Of course, Antoine Duval, a bit like Seb and Andy Priaulx, the apple doesn't fall far from the tree in the family. They both are on 4 wheels, let's say. But yeah, really, really good to see that this particular X30 Junior heat is a lot more controlled, a lot more. The drivers might have seen the first one and then would have been talked to by race director Thomas Liner as if to say, if you're going to do anything, you have to be very, very careful. If you are fully committed to the move, get the move done nice and cleanly. But at the moment, Jules Mulder is about half a second away from Quinten van Leeuwen. Van Leeuwen responds with the new fastest lap of the race, 56.069 for the 124 for the Falcon Racing team, and is starting to drop Devon Haglen, who is now 1.8 seconds away from the race leader. Felipe Reyes and Edouard Gouffoy round out the top 5. Arthur Huang now gets ahead of Jorn Helder. In the background there, the 136 I just spotted. Mohamed El Bouzaki, the Belgian driver with Victory Lane, currently running 14th behind Timéo Riflard, as we are definitely counting down the seconds here in Heat 2, X30 Junior, Groups B versus D. And it has been very much a fast-paced affair in this second heat for X30 Junior. Quinten van Leeuwen has just 2 laps to go to close down
what is nearly a half-second deficit when it comes to the race lead. And what's more, for the second successive lap in a row, has just put in the fastest lap of the race, as Felipe Reyes has got Edouard Godefroy closing on in. It's a top 4 at the moment for the Netherlands in terms of nationality representation in this first heat for these particular drivers. As the timer hits 0, Felipe Reyes holding on to 4th place at the minute, about 2.6 seconds behind Devon Hagelin. Next time around, it will be 1 to go. But the big question is, has Quinten van Leeuwen closed in on Guus Mulder? The answer is, not at all surprisingly, a no. But there is about 10 kart lengths between them. Last lap underway, and Guus Mulder opens up the taps on the victory lane, number 127, puts in a new fastest lap in the books to respond directly, 55.941, opens up the gap to just over 0.6 of a second. And there is Guus Mulder, the young rookie, and had a really, really good effort, finishing in the top 5 in Ostikor last time out. It's going to be pretty much, even though there was a false start at the beginning of the race, Guus Mulder kept his head calm in these very, very hot conditions. And now makes his way into the 12th and final corner, and out of which he powers out through. And Guus Mulder from victory lane picks up heat 2, X30 Junior Groups B versus D, ahead of Quinten van Leeuwen. Devon Hagelin rounds out the top 3, ahead of Felipe Reyes, with Edouard Godefroy, Arthur Huang, Jorn Helder, Lennon Henriquez, Antoine Duval, and also Sebastian Sedesov rounding out the top 10. Aurelio Giustinelli, 11th, ahead of Flavio Caira, Timo Riflau, Mohamed El Bouzaki round out the top 14. And Antoine Duval actually getting a warning flag, a warning from race direction. 15th, Niels de Loré, ahead of Achille Girardin. Mele Taylor, 17th, ahead of Luxembourg's Lucas Pellizzari. Timothy Lahoussine, Maurice Vercroys ran at the top 20 with Vigo Moons. Bing van Schijndel, Yves Rie, Fabio Angotta, Maxime Linders, and Sacha Duquier rounding at the 26 finishes after 12 laps. And on lap 2, we lost 4 karts. Sam Gluck in the 146, Lorenzo Notarigo in the 107, Julien Servillo in the 189, and Germany's Moritz Moore in the number 75. So that concludes the racing action for X30 Junior Heat 2, B versus D. And we'll see X30 Junior tomorrow morning once again.
Ik ben met de winnaar van de manche in de X30 Junior klas, Just Mulder. Proficiat voor deze overwinning. Dat is de beste manier om het weekend te beginnen. Ja, klopt. Bij de start had ik meteen al een gat en dat bleef zo. De hele race, dus dat was wel mooi. Ja, vertel eens, ja, je begint van het weekend met de kwalificatie en dan de manche. Ja, de kwalificatie ging ook al heel goed. Dat ik eerste tijd in mijn groep en tweede overal. Dus dat was ook heel goed. Ja, dat is goed voor de vertrouwen, ik denk. Ja, klopt. Ja, dat is Just Mulder, de winnaar van de manche in de X30 Junior klas. Dankjewel. Now we get on with the first senior X30 heat. It's groups A versus D. Let's take you through the starting grid. This 10-minute plus an additional lap race. Clovis Nogahoid and Laura Saxe round out the front row. The 391, the only driver to get under 54 seconds in overall combined qualifying. Clément Outron and Marcus Gloom are on row 2. Alessandro Tudiska and Sam Balota, the points leader, round out row number 3. Charlie Gloom and Mattis Marscout round out row 4 with Milan Marczak and Tobias Norman rounding out the top 10 on this 35-strong grid. Hugo Gillard, Conor Grant, Dinan De Vos, Lucas Horsica, Angelo Meli, Jack Buckley, Nicolas Simic, Thomas van Vliet, Thibaut Gillard and Rima Blanc round out the top 20. Jules Van Hul, Casper Norman, Reece Newburn, Mirko Wouters, Thibaut Weijers, Luke Taylor, Florence Dirda, Emilio Van Offerberger, Martin Guilou and Kane Ince round out the top 30, completing the 35-strong. Jiro van Duivenvoorde, Dennis Bowman, Anne-Charlotte Antuho, Matteo van der Kerkhofer and Livia Sampson. 10 minutes on the timer plus an additional lap as the field goes on to its official formation lap. We'll have the red lights igniting on the starting gantry very, very shortly, which they do now. So we've had the first couple of junior X30 races in the bag. They will be back with us in action tomorrow morning. Of course, coming into this round in the championship, Sam Balota on 316 points. Henki Kalteren, who took 5 successive straight wins in heats at last time out at Osticourt at round 2, 302. Noah Maton, 281. Alessandro Todiska, 270 points. Dan Steeman, 259. Highest rookie, the 244 of Patrice Kowalski, who will be on the front row for a heat a little bit later on. But now it's all about getting these drivers 35 X30 seniors chomping at the bit, ready to go into battle for the first time. Of course, this is the halfway point of the season, but the qualifying heats are the lifeline to the finals tomorrow. And the thing is, out of 103 drivers, only 72 will take part in the respective finals. 36 in the A final, 36 in the B final, and the remainder we will have to say goodbye to. That will be 31 drivers having their weekend abruptly ended early tomorrow afternoon. So it's Nogahoid and Saxe on the front row as the field are at a crawl, coming out of the 12th and final corner here at the home of champions. Into the tram lines we go. Revs rise. Lights are out and we're underway. And a good start from Nogahoid as he leads the field into turns 1 and 2 at the opening tour. Saxe held out to dry as Outron gets up the inside for second position and now takes the lead through turn 3. Tudiska looking up the inside. He also gets through. So Outron up into the race lead. Tudiska is not going to try anything through turn number 6 as 3 wide just at the bottom part of the top 10 onto the famed Europolan as they head down into turn 6 and 7. Tudiska with an absolutely demonic send up the inside of Clément Outron down into turn 7. Great way for Tudiska to start this weekend after a disaster at Osticourt last time out at round 2.
Oui, le départ très incisif de la part d'Alessandro Tudiska qui s'est emparé de la tête de la course en passant devant un certain Clément Outran à l'issue de la ligne droite d'Europalan. Alessandro Tudiska qui effectivement n'avait pas connu le meilleur des week-ends du côté d'Austricourt semble reprendre des couleurs ici. Lui qui avait réalisé un superbe week-end du côté de Mariembourg en terminant notamment deuxième de la finale. Il était en confiance après ce rendez-vous. Malheureusement, ça ne s'est pas confirmé à Austricourt, mais ici, il reprend déjà du poil de la bête et il est pour l'instant leader. Une bagarre ensuite derrière là dans le peloton. On voit que c'est très très serré avec un accrochage. Et qui a été impliqué là-bas? C'est le poleman, c'est Clovis Nougreid, il me semble, qui s'est fait légèrement toucher là-bas et qui est parti en travers. Il a pu reprendre sa course dans la foulée, mais il a perdu beaucoup de temps. Le poleman qui n'est donc pas à la meilleure fête en ce début de manche qualificative. Oui, c'est avec l'accrochage avec numéro 3, 54, Charlie Glum qui a fait l'accrochage et l'incident, mais ça passe en motorsport. Hein. Oui, c'est effectivement quelque chose qui peut arriver en sport automobile et notamment dans ces courses de karting, vous le disiez Alex, accrochage avec Charlie Glum, numéro 354. La bagarre qui se poursuit avec Sambalota là, qui est monté pratiquement sur l'un de ses concurrents. Là aussi, hein, pour Sambalota, c'est pas spécialement hyper évident pour l'instant, alors que devant, eh bien, on a deux pilotes qui sont en train de s'échapper, là il me semble. Et encore, c'est plus loin dans le classement. Hein. Alessandro Tudiska qui emmène derrière lui Clément Outran. Et le troisième pilote, c'est le Danois Loris Sachs. Yeah, just ahead of Sambalota was Hugo Jalad in the victory lane entry, the 292, who moved up 6 places very, very early on. But the top three, it's RSD, TB Car and Falcon at the front end of the field. Alessandro Tudiska not quite getting away from Clément Outran. Loris Sachs just puts in the new fastest up the race. No surprise there because he's behind the two, pushing the hole through the dirty air, 55.125. And the Dane again has gone purple in the opening sector and really has got the wind beneath his side pods at the moment. They are 4.5 seconds ahead of Hugo Jalad. Marcus Glum is now 5th. Metis Moscot now, Milan Magsak now up to 6th place. Sambalota, Charlie Glum, Dylan DeVos and Jack Buckley now round out the top 10. We did see a kart stricken. There's been quite a few incidents as well. Lucas Horsika has dropped to the bottom of the field. So has Conor Grant, Thibaut Gillard, Casper Norman, Rima Blanc and Martin Guillou from France. So again, we're just seeing a spate of early casualties here, Seymour. But the top three have really started to get into a rhythm, and that's quite important around here at Karting Genk. If you find that sweet spot where kart and driver working together well as one, if you're in the top three battle, well, any one of these three could win it. But I've seen it before, you've seen it before, where we've seen the top three battle, they're wanting to get one up on each other, and what happens between the distance when it comes to between third and fourth, it decreases over time, and as laps and time count down, you can bet your bottom dollar that Hugo Jalad, who's moved up 7 places so far from 11th on the grid, will be chomping at the bit to try and close, and has got Glum, Markzak, Balota, Charlie Glum not too far behind, Jack Buckley up 7 places from 16th on the grid, now runs 9th. Oui, on veut parler des remontées des différents pilotes. Attention à l'attaque de Clément Outran pour la première position. Et c'est Alessandro Tudiska qui glisse à la deuxième place. Derrière, eh bien, c'est toujours Loris Sachs, le pilote danois qui est en troisième position. Alors, on l'a vu dans les manches X30 Junior. Attention à ne pas aller s'accrocher. Le but de ces manches qualificatives, c'est d'être régulier, c'est d'éviter les accrochages, c'est d'éviter les ennuis mécaniques. Car un problème peut vous faire perdre beaucoup dans
l'aventure. Il faut donc être performant, ça c'est sûr, mais il faut aussi parfois réfléchir et ne pas tout donner dans les bagarres. Ici, Clément Outran avait une ouverture, il en a profité et pour l'instant, il est en train de creuser l'écart sur Alessandro Tulisca. Dans ce cas-ci, on peut dire que c'est bien joué de la part du pilote français, mais effectivement, dans le chef d'Alessandro Tulisca, qui a déjà gagné quelques positions dans l'aventure, ce serait pas mal s'il pouvait se contenter de cette deuxième position, en tout cas ne pas tenter le diable pour passer en première position. Alors on a la bagarre ici pour les places d'honneur en dehors du top 3 avec notamment Hugo Jaladé, Milan Marsac, Sam Balota, Marcus Glum, autant de pilotes qui peuvent encore gagner l'une ou l'autre position, mais là aussi attention à l'accrochage, on n'est pas à l'abri de cela. Alors que Sam Balota vient de passer devant le pilote Victor Hillen. Ouais, il vient de passer en 5e position et devant c'est Milan Marsac, il me semble. Yeah, the good thing is about Balota, he did honestly admit it's not my best track. He's leading the championship. He's got to be very, very calm and he doesn't want to make any mistakes. And well, there is a bit of a bunch of X30 seniors together. So that has allowed Balota to clear away into the distance as Charlie Gloomer's got Mirguet up the inside. It's three-way coming into turn number 3. That's very, very close. And I have seen it where someone's been on the outside. They've been hung out to dry and they've gone straight on at turn 3. So Jack Buckley, the 210 from Ireland, is battling away with the 226 of Marcus Gloom. You've also got Hugo Gelad, Jules Van Hoel. Van Hoel has made up 10 places from 21st and is one position outside of the top 10. And again, Jules Van Hoel has plenty of experience around this circuit. So track knowledge here at Karting Genk is very, very crucial. However, 9 karts, according to the timing screen, have retired. That is a rate of attrition I did not expect on the opening heat. We've lost Mathis Mascot, Thomas Van Vliet, Miracle Waters, and then Lucas Rosica, Conor Grant, Thibaut Gelad, Casper Norman, Rima Blanc, and Martin Guillou. So we are down to 26 runners and riders here, Simon. I was hoping... Okay, yes. Sometimes when we don't see severity of accidents or we don't see repetitive amounts of accidents, sometimes it can be just as simple as someone's hit the back of somebody else and mounted the rear bumper, hit the exhaust, and has caused damage to the front of their car. But this is a really, really close battle. Jack Buckley's sideways on the curbing whilst trying to hang on to the 210 just behind Hugo Gelad and Marcus Gloom. So this is a battle for 8th, 9th, 10th. 11th is Jules Van Hoel. Tobias Norman rounds out the top 12 and Thibaut Weyers rounding out the rest of the gaggle there. That's up to 13th, but Clément Outran in the TB Kart 269 doing a stellar job and is just about to come up to back marker traffic here, Seymour, which might be, that's probably more than likely going to be Angelo Milli. Oui, les leaders qui vont pratiquement revenir sur un des pilotes là-bas. Ouais, il est encore loin. Oui, c'est Angelo Melli qui ferme pour l'instant la marche. Alors on a vu voilà, les leaders passer devant Angelo Melli, effectivement, qui était là dans le trafic. J'essayais de le repérer un peu plus loin sur le tracé, mais le groupe de tête est passé devant Angelo Melli, effectivement. Le groupe de tête, toujours emmené par Clément Outran, devant Alessandro Tulisca et devant Loritz Sachs, alors qu'il reste maintenant une poignée de secondes, moins d'1 minute au chronomètre. En 4e position, vous ne le voyez pas encore à l'image, mais on retrouve Sam Balota, le leader du championnat, qui limite donc pas mal les dégâts dans cette première manche qualificative. Attention à l'attaque de Loritz Sachs qui passe devant Alessandro Tulisca. Changement de position donc pour la 2e place, Alex. Yeah, so another change. Clément Outran still holding on to the race lead. Loris Sachs, the Danish driver for Falcon Racing, holding on to now second, having got past Alessandro Tulisca. Sam Balota now has the fastest lap of the race at 54.720. He's 5.6 seconds away from this battle. But then going back to that battle for 8th backwards, well, between Marcus Gloom, Jack Buckley, well, it's Marcus Gloom, Jack Buckley, Jules Van Hoel, as now Loris Sachs
trying to get through on Clément Outran as we are on the final lap. The battle from 8th all the way down to 14th. It was like a peloton at the Tour de France. And of course, for those wondering, yes, Tour de France is going on. Change for the lead. Laurent Saxe through on Clément Outran. And now the dogfight begins with half a lap remaining. So Clément Outran retakes the race lead down the Europolan. Saxe, I think, pretty much just let him through, to be honest with you. The way that they were all nearly tripping up over each other's shoelaces, it was a case, well, Laurent Saxe could have said, well, no, I'm not going to let Clément Outran get past. Neither do I want Alessandro Tudisca to do the same. But the opening heat for X30 Senior, Groups A versus D, is now going to be in the books. The checkered flag will wave, and it's Clément Outran who takes the opening heat of the weekend here at round 3, head of Laurent Saxe, Alessandro Tudisca. Points leader Sam Balota takes 4th, head of Milan Marczak, with pole sitter Clovis Nagahoid running at the top 6. Charlie Gloom takes 7th, head of Marcus Gloom. Jack Buckley, Jules Van Hoel, Tobias Norman, Thibaut Vyers, who made up 13 places from 25th on the grid to finish 12th, head of Nicolas Simic with Hugo Gillard. And I'm looking between Marcus Gloom and Hugo Gillard, the gap was 2.9 seconds. So very, very close between them. Reece Newburn rounded out the top 15 ahead of Dinan de Vos. Luke Taylor, Florent Derdin, Matteo van der Kerkhofer up from 34th to finish 19th. With Jeroen van Voorde 20th, making up 11 positions because of the rate of attrition we've had in this first heat. Kane Ince, Olivia Sampson, Dennis Bowman, Emilio van Offerberger, and Charlotte Antojo, and Angelo Meli being the last of the classified finishers, ending up a lap down, having been lapped by the top 3 by the checkered. Matthias Muscat, Thomas Van Vliet, Miracle Waters, Lucas Horsica, Conor Grant, Thibaut Gillard, Casper Norman, Rima Blanc, and Martin Guillou, unfortunately, retired early from the race.
De retour sur le Karting Gang pour vivre ensemble la deuxième manche de la catégorie X30 Senior, deuxième manche qualificative qui opposera les groupes B et C, cette fois-ci avec une grille de départ que vous découvrez à l'instant sur votre écran. On la parcourt ensemble. La pole position pour Patrice Kowalewski, l'un des rookies de cette catégorie qui a montré de très très belles choses depuis le début de saison. Il confirme ici à Genk en signant un des meilleurs temps finalement de cette catégorie. Il partira donc en pole position. Avec à ses côtés Otto Pikkonen, le pilote finlandais. Ils auront ces deux-là derrière eux. Aron Ferrazzano et Enki Kalteren sur la deuxième ligne. Troisième ligne occupée par Roxane Latinga et Kevin Latinga. La septième place pour Sean Hogan et la huitième position pour Bertram Sachs. Neuvième position pour Tristan Krohn, alors que le top 10 de cette grille de départ est complété par Bo Heymans. La 11e position pour Noah Maton, l'un des candidats au titre également, 11e seulement, aurait-on envie de dire. Il partagera la 6e ligne avec Sib Pagnar. La 13e place pour Clément Massot, la 14e pour Iliano Couture, le 15e rang pour Tyrone Kinard qui partagera la 8e ligne avec Delano Wellens. 17e position pour Wesley De Hooy qui partagera la 9e ligne avec Tailio Vlichen. 19e place pour Kaino Wellens, 20e position pour Simon Lacroix. 21e place pour Luca Moulard, 22e position pour Maxime Van Schoon-Winkel. On a à la 23e position Quentin Depoigny, Luca Montebello 24e, 25e position pour Raphaël Lenders, 26e place pour Esteban Walgrave. On retrouve ensuite en 27e position Christopher Bingham, Marcel Mateieusis est 28e, 29e position pour Ozan De Driver, Aaron Say-Rignac est 30e. On retrouve ensuite Sam Van Voskeulen, Ariane Kampeus, Lara Venink et Ruby Verlinden pour compléter cette grille de départ extrêmement chargée. On a un pilote qui est dans la voie des stands et qui s'élancera derrière tout le monde. Et c'est Ruby Verlinden qui s'élancera derrière tout le monde. Le peloton qui s'avance à présent devant cette ligne droite de départ. Et le départ qui est effectivement donné. Les feux se sont éteints. Patrice Kowalewski aborde le premier virage en première position. Derrière, c'était très chaud, mais c'est Aron Ferrazzano qui a pris un bon départ. Il est deuxième et il emmène derrière lui, je pense, un pilote RSD. Alors, est-ce que c'est Enki Kalteren? Je pense bien. Oui, Enki Kalteren qui a aussi pris un très bon départ. Le départ moyen par contre pour celui qui était deuxième sur la grille de départ, Otto Pikkonen. Mais en tout cas, ce premier tour se passe plus ou moins sans encombre. Pas d'accrochage à signaler pour l'instant, mais en tout cas un départ très très bien négocié pour Patrice Kowalewski qui revient à présent vers la tribune principale de ce Karting Genk. Certains y sont d'ailleurs installés depuis tout à l'heure, franc soleil et température estivale en ce vendredi. Et le premier tour de bouclé avec Patrice Kowalewski en tête, poursuivi par Enki Kalteren, il me semble, qui est en deuxième position. Aron Ferrazzano, lui, a perdu quelques places. Yeah, very much the case where it was a fast and frantic first lap, but everyone got through it. Ruby Verlinden, yeah, real shame for her because she was starting towards the back end of the grid anyway and decided to start from the dummy grid. A little bit further back, spotted the 357, having a bit of a 2 and 8 with somebody else. But yeah, I mean, straight away, Kowalski starting to initially pull away from Henki Kalteren. Now, Kalteren, let's not forget, at Austrical, won every single one of the heats that he competed in. And we're not even 2 minutes in. We're about to complete our second lap. And Kalteren's gone purple in sectors 1 and 2. And the gap was just over 4 tenths after the opening lap. Kowalski still leads. Kalteren has got that gap down to exactly 2 tenths of a second. New fastest lap, 55.593. Kevin Lantinga rounds out the top 3. Kalteren looking for a move to get through on Kowalski up the inside on the early part of this lap.
Tristan Kuhn and Otto Paikkonen round out the top 5. Cheers from Ian Carey for Sean Hogan, who rounds out the top 6 with Noah Maton, Bertrand Saxe, Iliana Couture and Roxane Lantinga rounding out the top 10. But Caltron is just biding time. He's like a shark in the water. He's waiting for his prey to come to him. Well, the thing is, in karting, you chase after your prey. And that's exactly what Caltron's doing. He's got plenty of time, 7 3/4 minutes remaining on the timer, plus an additional lap. It's not a case of if, it's a case of when does Henki Caltron pull the trigger. Doesn't do it through turn 2. Oui, les deux premiers qui ont pris quelques mètres d'avance sur les plus proches poursuivants, Patrice Kowalewski et Henki Caltron qui mènent la danse. Et on peut déjà le voir dans l'attitude, en tout cas, d'Henki Caltron. Il reste patiemment derrière Patrice Kowalewski, l'occasion de prendre quelques mètres supplémentaires d'avance et peut-être de l'attaquer un tout petit peu plus tard dans cette manche. Mais en tout cas, pour l'instant, course très intelligente de la part du pilote néerlandais. 3e position pour Kevin Lantinga devant Tristan Krohn et Otto Pikkonen, celui qui était en 2e position sur la grille de départ. Par contre, un début de manche assez compliqué pour Aaron Ferrazzano, auteur pourtant d'un très bon départ. Il est redescendu ensuite dans la bagarre, il s'est fait pousser un petit peu à l'extérieur, il a rapporté un peu de crasse sur ses pneumatiques. On a vu que c'était pas facile de revenir dans le peloton et surtout de retrouver un rythme correct, et donc c'est un peu compliqué pour l'instant pour Aaron Ferrazzano, mais le pilote belge qui fut le meilleur rookie l'an dernier de cette catégorie X30 Senior est en train de retrouver un rythme plus sain à présent. Il est 13e du classement au dernier pointage. On retrouve à l'image les deux leaders, Patrice Kowalewski et Henki Caltron. On peut déjà vous dire que Patrice Kowalewski, c'est un rookie, mais qui ne se pose pas trop de questions cette saison. Lui qui a déjà obtenu de très bons résultats en début de saison, notamment du côté de Mariembourg. Il est pour l'instant 6e du championnat, du classement provisoire, et il prouve encore ici qu'il a une très belle pointe de vitesse. Derrière, très peu de changements avec Kevin Lantinga en 3e position, Tristan Krohn 4e et Otto Pikkonen 5e. Maxim van Schoenwinkel has just been shown the mechanical black flag. So the driver who started 22nd in the 333 is going to have to park that in the pit lane. So it has been noted that there is a technical discrepancy, so possibly a safety-related issue for Maxim van Schoenwinkel. In the meantime, however, the 228 manages to get through. So Luca Montebello on, I think that was on Aaron Sarignac at that particular point. So, yeah, this is very much the case whereby Kowalski, as you said, Marienborg, perfect example, came out of the blocks flying. Didn't have the best of luck in the final, but still gave everyone an idea of what we could expect from the 244. And, you know, Henki Caltron is no slouch either. They are 1.2 seconds ahead of Kevin Lantinga, as we see an exchange between the two Falcon cars. So that is Bohemans past Bertrand Saxe through turn 7, through turn 6 onto the Europlan. So changes are afoot. They might, obviously being under the same team, they will want to try and work together, but the two in front are thinking otherwise. Well, that was a bit careful. That was more than a bit careful. It was careless. Sean Hogan versus Iliana Couture, and I think Couture tried for a move, and Hogan got caught up in it a little bit, more than he would have liked. Oui, vous parliez de Bohemans il y a quelques instants qui est passé en 8e position. Bohemans qui est l'un des pilotes les plus expérimentés de ce peloton. Il vient d'ailleurs encore de gagner une position. Bohemans en passant devant Schoenhogen, il me semble. Bohemans, le pilote néerlandais qui a déjà remporté une victoire en Iame Series Benelux. C'était du côté de Mariembourg il y a quelques années. Je ne pense pas que c'était l'année dernière, mais en tout cas, il était parvenu à s'imposer dans des conditions un peu changeantes, Bohemans, et donc c'était
impressionnant de le voir s'imposer, lui qui est donc expérimenté dans cette catégorie. Et on a d'ailleurs le peloton dans lequel il est à l'image à l'instant. Alors que devant, eh bien, tout va pour le mieux pour Patrice Kowalewski qui emmène toujours Enki Kalteren. Ces deux-là ont environ 1 seconde d'avance sur Kevin Latinga, ce qui leur permet de voir venir. Bohemans à nouveau à l'attaque. Il vient de passer à la 6e position devant Iliano Couture. Bohemans qui poursuit donc sa montée en puissance dans cette manche. Yeah, very good move there by the Falcon Racing driver in the 397. Otto Paikkonen in 4th place in the 289 has just set the fastest lap of anybody, 54.592. But Patrice Kowalewski just keeping Henki Kalteren at bay. Now, Kalteren might want to go out and go for successive heat wins, but even if he does the consistent roll, well, the consistency run, that's going to be quite crucial, because if he doesn't necessarily win every single race but places in the top 3, you can very much be guaranteed that he will be at the sharp end going into things later on, as up the inside of Iliano Couture goes the 301 of Bertrand Saxe. So the 2 Falcon Racing carts now running 6th and 7th respectively. Iliano Couture down into 8th place, but had made a few positional in gains. Aaron Ferrazano, who went purple in sector number 1, rounds out the top 10. A little bit further back, we've got the battle with the likes of Keanu Vellens, Simon Lacroix, who we've seen has been very, very quick. Austricourt was also a big telling point last time out in round 2, as Iliano Couture tries to close in on Bertrand Saxe to try and retake that position back. But at the meantime, Kowalski leads, heading on to the penultimate lap of this race by just over 0.44 of a second ahead of Henki Kalteren. Kevin Lantinga, Otto Paikkonen, Noah Maton, Bohemans, Bertrand Saxe, Iliano Couture, who is battling away with the young Dane, rounds out the top 8. Roxanne Lantinga and Aaron Ferrazano round out the top 10 as Couture dives up the inside of Saxe, runs him a little bit wide. That could allow the 357 of Roxanne Lantinga to get through. Is all straight on and into the barriers. Straight away, that's Bertrand Saxe out. Oui, Bertram Saxe qui s'est fait surprendre, on l'a vu mordre dans l'herbe à un moment donné, et malheureusement c'est l'abandon pour lui et la sortie de piste après la ligne droite, au freinage de la ligne droite de l'Europalan. C'est dommage de connaître pareil des illusions dans ces manches qualificatives. Malheureusement, eh bien, c'est terminé pour lui, alors que là, on a toujours une bagarre pour une place dans le peloton, il me semble. En tout cas, le fait de course de ce moment, c'est effectivement la sortie de Bertram Saxe. That's Paikkonen. That's Paikkonen that's just got past Kevin Lantinga and has now put the blockers on. Lantinga's getting frustrated, as if to say, come on, man, you can't do that. But we are on the final lap of the race, so at Marshall Post 5 at turn 8, there are yellow flags being waved. But, well, one driver started from pole position, and Simon, it looks like it's going to be a clean run to the checkered flag. Oui, on va arriver à cette fin de manche avec la victoire de Patrice Kowalewski qui s'impose dans cette manche qualificative devant Henki Kalteren. Otto Paikkonen termine 3e, le pilote finlandais qui a réalisé, pour la petite anecdote, le meilleur tour en course en 54,592. Kevin Latinga termine 4e, Noah Maton 5e devant Bo Heymans. Alors, petite correction par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'était pas lui qui s'était imposé dans des conditions un peu particulières, c'était un de ses compatriotes, c'était Dan Steinman. Mais n'empêche, c'est quand même un des pilotes les plus expérimentés dans cette catégorie, Bo Heymans. C'est donc, petite correction, ce n'était pas lui qui s'était imposé il y a quelques années à Mariembourg dans des conditions particulières, mais il termine ici 6e. Vous découvrez ce classement après cette manche entre les groupes B et C avec la victoire de Patrice Kowalewski devant Henki Kalteren. Belle opération
opération pour ces deux pilotes. Le Finlandais Otto Pikkonen termine 3e, Kevin Latinga 4e devant Noah Maton qui a gagné quelques positions, c'est pas mal, il démarrait 11e dans cette manche, donc belle opération pour le pilote belge. Bohemans termine 6e devant Aaron Ferrazzano, bien remonté après un début de course plus compliqué. Roxane Latinga termine 8e devant Shenogan et Wesley de Rouille. Voilà pour le top 10 de ce classement. Le reste, vous le découvrez et vous l'avez vu à l'image avec 34 pilotes classés au total, mais seulement 31 qui ont franchi la ligne d'arrivée. Les autres ont malheureusement abandonné, notamment Bertram Sachs et notamment aussi Tristan Krohn, deux candidats qui étaient attendus aux avant-postes ou en tout cas dans la première partie de classement.
So we get to the final heat of day 1 here for Iame Series Benelux round 3 here at Karting Genk. Let's take you through the starting grid for heat 3, X30 Senior, and it's groups E versus F. Q Lee and Matthias van der Kerkhoff will be lining up on the front row with the driver from Eichmann's Grand Prix racing team starting on pole position. Yannick Bouillet and Victor Louis round out row 2. Alexis Constant and Sam van der Heyden round out row 3. François Delati and Zoe Knebler round out row 4 with Mika Vos and Johan Verhaarde rounding out the top 10. Il Prouveau and Enzo Menendez rounds out row 6. Tess Verschoor and Dan Steenman round out row 7. Jens Boysaert and Julian Carmen round out row 8. Head of Annabelle Perillon. Florent Panes, Louis Comin, Gaetan de Brabandera rounding out the top 20. Philip Svensson, CJ Bennett, Jack Nettleship, Steven Weimer, Max Storm, Roberto Buzz, Eden Spanswick, Ellie Dax, Raphael Dahl, Job Muller, Olly Meurs, Olivier Fay, Kevin Barker and Sky de Fourny round out the 34 strong grid. And, well, it has been a chaotic start. Things have calmed down a little bit, but this might be the last race of today. We have got all of tomorrow to get through, ladies and gentlemen. So please don't forget to like, share and subscribe if you are watching on the Iame Series Benelux YouTube channel. If you are watching on iame-motorsport.com, thank you so much for joining us as well, wherever you may be watching. In the world. We have got quite a lot of representation from many different nationalities, from not just here in continental Europe, but also across the globe. The drivers start weaving from side to side. The air temperature has been around about just shy of 30 degrees Celsius over the past few hours. And when myself and Simon, we walked out of the office here at the top of the tower, there was a little bit of dry and uncomfortable heat, so you can understand in some respects but not completely sympathise and relate to what the drivers are going through. But the red lights are on the starting gantry here for heat 3, X30 Senior, E versus F. Into the tram lines we go. Revs rise and lights are out first time. Good start by Q Lee. Matthias van der Kerkhoff slots in behind and looks up the inside. Going through into turns 1 and 2, Q Lee, and there's been a bit of a tussle going through. I think there might have been Victor Louis with the back axle sideways and up into the air through turn 3. You can use the runoff area once, but afterwards you cannot. One's backwards into the barriers, and it's two teammates, 217, Tess Verschoor, and 346, Dan Steenman. Dan Steenman, oui, effectivement, on en parlait durant la manche précédente. Dan Steenman. Simon, I think you jinxed him. Oui, voilà. C'est quand on parle du loup, voilà, qui est parti dans le bac à gravier là-bas dans l'herbe au niveau de l'épingle juste avant l'Europalan. Ces deux-là ont perdu énormément de temps dans l'aventure. Dan Steenman, donc le pilote néerlandais qui lui a déjà connu la victoire en Iame Series Benelux, c'était il y a 2 ans à Mariembourg. Pendant ce temps-là, on revient devant avec l'attaque, je pense là, avec Victor Louis qui est en bagarre avec Matthias van der Kerkhoff, notamment Matthias van der Kerkhoff qui est passé en 2e position. Victor Louis à nouveau attaqué, et là c'est Sam van der Heyden qui passe devant lui. Que c'est difficile pour l'instant pour Victor Louis qui voit plusieurs concurrents tenter de passer devant lui, et je pense que c'est Mika Vos là qui est passé et un pilote qui est resté sur le carreau. Attention, on avait notamment dans cette bagarre Alexis Constant, mais il est là juste derrière, je viens de l'apercevoir, et encore un accrochage derrière avec le numéro 312 qui s'est retrouvé dans le... Jens Boysaert was the driver in the 312, so not too sure if it might have been the likes of François Delati, Yannick Bouillet or Il Prouveau. There might have been that driver that was off just a few seconds before that accident happened. So again, we're seeing that unpredictability of karting as, there is a skirmish, and Mika Vos has got past Sam van der Heyden for 3rd place. They have got Victor Louis in the 216, not too far behind them. Alexis Constant, François Delati, Il Prouveau, Gaetan de Brabandera up 10 places, rounds out the top 10. So
Yeah, Tess for sure, Jens Bouzart. It looks like Tess for sure is actually retired. So the 217 coming together with teammate. And I don't like saying those words when you say coming together with teammate Dan Steenman. Steenman down in 31st ahead of Philip Svensson, who started just outside of the top 20. But Q-Ho Lee and Matthias van der Kerkhofer have a little bit of an advantage. Van der Kerkhofer pumps in the fastest lap and now takes the lead through turn 2 on lap 4. 55.459. Q-Ho Lee, who has this season had some really, really good flashes of brilliance. The 242 from Eichmann's Grand Prix, currently 15th in the standings on 225 points. CJ Bennett has been slowly but surely moving up the order, up 6 places to 16th behind Johan Verhaard. Annabelle Bryan now up to 13th, so quite a few drivers making up positional gains. Yanni Bouillet is the biggest loser, 11 places dropped from 3rd to 14th. So Bouillet has got to start fighting back, but Van der Kerkhofer starting to pull away from Q-Ho Lee. Mika Voss has now got Victor Louis up the inside and past and through. That's 3rd for the 284 from Belgium. Victor Louis qui vient de passer à la 3e position, attaque nette et incisive au premier virage au bout de la ligne droite. Il emmène avec lui Victor Louis Sam van der Heyden qui est passé en 4e position. Période un peu plus compliquée pour Mika Voss dans ce tour-ci. Avant cela, on avait vu Matthias van der Kerkhoff signer le meilleur tour en course et prendre l'avantage sur Kioli dans cette dernière manche qualificative de la journée dans cette catégorie X30 Senior. Et vous le voyez, certains pilotes qui parfois connaissent des hauts et des bas dans ces manches qualificatives. Du côté des supporters, des mécaniciens, parfois on a des émotions, des sensations fortes, des hauts, des bas, c'est un peu des montagnes russes parfois. Mais en tout cas, pour l'instant, tout va pour le mieux. Pour Matthias van der Kerkhoff qui est toujours en tête. On a là l'attaque à l'intérieur. C'était qui il y avait Ilyes Privot, c'est Julian Kamen là, qui remonterait petit à petit. Et maintenant, sa prochaine proie, ce serait Alexis Constant, s'il parvient à revenir sur lui. Mais vous le voyez, dans le top 10, les places sont assez chères. Ça se bagarre dans tous les sens. Et puis, parmi les déçus et les perdants de ce début de course, alors qu'il reste moins de 5 minutes au chronomètre, on pointera Dan Steenman, qui lui a perdu gros en tout début de course. Dan Steenman qui fait partie des pilotes expérimentés de cette catégorie reine. Et on va boucler un nouveau tour, le 6e de cette course, avec Matthias van der Kerkhoff en tête devant Kioli et Victor Louis. Yeah, Louis just been putting in fastest laps. Just puts in a 54.867 as Julian Cowan closing in on Alexis Constant. One driver that has made the biggest amount of positional gains so far this very day, Kevin Bakker. Started 33rd, now runs 16th and is 3.1 seconds behind Johan Verhaard, who rounds out the top 15. Yanni Bouillet trying to make some moves up the order. Enzo Menendez also drops positions. Steeman, we already saw the accident earlier on, but it is a case of once again Van der Kerkhoff down up at the front end of the field. Victor Louis fastest overall. Zem van der Heyden has just put in the fastest opening sector just a second ago. Van der Kerkhoff now opens up the lead to just over half a second over Q-Ho Lee. Zem van der Heyden, another new fastest lap of the race, as there was a move. Julian Carmen in the 255 gets through on Alexis Constant, and not too far behind are the likes of Yves Prouveau and Zoe Knabler. They round out the top 10. Still 3 minutes and 10 seconds, plus an additional lap to go in this final heat of today. We are starting from around about 20 past 9 tomorrow morning, folks, so it is going to be a very, very busy day for all and sundry, especially with the drivers literally going to be put through the ringer tomorrow, as we have got a kart slowing and has just pulled off. That was Mika Voss.
Oui, c'est Mika Voss qui vient de connaître un problème mécanique. Il vient de repartir, Mika Voss, mais ça semble compliqué. Oh! Il revient sur la trajectoire là-bas, mais c'est beaucoup de temps de perdu pour Mika Voss. Problème mécanique, visiblement. Il est reparti, mais on ne sait pas dans quelles conditions. En tout cas, c'est dommage pour ce pilote qui réalisait un bon début de course. Il figurait dans le top 5. Malheureusement, là, il redémarre, mais en toute fin de peloton. Il est 31e à présent. Tout profit pour les pilotes qui étaient juste derrière. On pense à François Delati, le pilote français remonté au 5e rang. On pense à Julian Kamen qui avait pris il y a quelques instants le meilleur sur Alexis Constant. Alexis Constant que l'on voit d'ailleurs à l'image avec derrière lui Ilyes Pruvot et Zoé Knebler. C'est pour l'instant les pilotes qui sont en train de jouer une place d'honneur dans le top 10, mais en tout cas l'élément à retenir de ces derniers instants, c'est le problème pour Mika Voss qui a perdu tous les efforts, tout le bénéfice de ses efforts en début de course. Yeah, I had to wince a little bit when Mika Voss made the rejoin and right into the racing line. I'm not too sure what at the end of the day, that is a decision by the driver that was made. Whether that has any repercussions is dependent on what might be possibly investigated post-race. However, we are 1 minute and 10 seconds still to go. Matthias van der Kerkhoff leading the way, Q Lee being closed in on by Victor Louis, Sam van Hayden rounding out the top 4 places. And Van Hayden has the fastest lap of the race at the pocket, 54.774. We've also had Simu Vima, Jens Bozart and Tesfa Short out of this race. So we are down to, Mika Voss, you can add to that list, 30 drivers out of 34 starters now running around this circuit. 2 laps to go, including this one, I'm sure. But Matthias van der Kerkhoff pulling away from Q Lee. Victor Louis rounding out the top 3 places with Zem van der Hayden, the highest placed rookie in this race, running a steady 4th and has made up 2 places, having started on the outside of row number 3. Kevin Bakker has also got through due to the sudden retirement of a cart that was ailing underneath Mika Voss. And there are a couple of carts on the infield through turn 9. Timer has expired. 1 more lap to go to conclude Friday's afternoon action here at Iame Series Benelux Round 3 at Karting Genk. Matthias van der Kerkhoff leading Q Lee, Victor Louis, Sam van der Hayden, Julian Kamen, François Delati, Alexis Constant in 7th. Ahead of Il Prouveau, Zoe Knebler and Annabelle Bryan, who started 17th, now rounds out the top 10. Gaetan de Brabantera started 20th, now runs 11th, ahead of Johan Verhaard and Yanni Bouillet, with Floyd Pens and Kevin Bakker, who now has moved up 18 places from starting 33rd on the grid and now completes the top 15. The leaders come through out of turn number 9 for the final time here today on lap 12 out of 12. And it's going to be a mere formality with the distance that he's got at the moment, because the 2.36 of Matthias van der Kerkhoff started on the outside of the front row, and after 12 laps wins heat 3 for X30 Senior E versus F by nearly 8.5 tenths of a second ahead of Q Lee, Victor Louis, Zem van der Hayden, Julian Kamen, François Delati, Zoe Knebler. Then we've got Alexis Constant, Il Prouveau, and Gaetan de Brabandera rounding out the top 10. Annabelle Bryan rounding out 11th, ahead of Johan Verhaard, Yanni Bouillet, Floret Panes. Then we've got Kevin Bakker completing what was a great run in that race. 18 places from 33rd to finish 15th, ahead of Jupp Muller, Enzo Menendez, CJ Bennett, Dan Steenman, Louis Comin, Jack Nettleship, Roberto Baz, Rafael Dahl, Eden Spanswick, Philip Svensson, Max Storm, Ellie Das, Ollie Meurs and Olivier Fay, rounding out the 29 finishers after 12 laps. Sky Dufournier and Mika Voss out on laps 9 and 8 respectively. Vima, Bossart and Vachor complete the finishing order after Heat 3, Senior X30 Groups E versus F. What a way to end the day.
Well, that's the end of day 1 out of 3, and, well, we got a chaotic, firework-laden start to it all with the opening junior heat of the weekend. Now, it is going to be a very, very busy day tomorrow. The racing action starts from just before 10 o'clock tomorrow morning, live on the Iame Series Benelux YouTube channel and, of course, on Iame-motorsport.com. We'll also be going right the way through the day. So it's going to be a pretty full throttle roller coaster ride that you're going to be on with us with the best part of nearly 165 combined drivers between senior and junior X30. But for the final time today, very shortly, we're going to head down to Simon Mirguet, who will be speaking to our heat winner from senior X30 E versus F, Matthias van der Kerkhoff. Et bien voilà, on retrouve Matthias van der Kerkhoff, le dernier vainqueur de ces manches aujourd'hui ici à Genk. Félicitations déjà pour cette victoire. Vous sembliez sur un rythme vraiment très impressionnant. Vous vous sentiez super bien dans ce kart visiblement. C'était le cas, c'était très sympa. Ouais, le kart était parfait, franchement, rien à dire. Juste aller économiser les pneus pendant la course et on est juste parti. Voilà, c'était super. C'est ça, vous avez pu creuser l'écart directement et puis gérer cette avance. Exactement. Alors, c'est un début de week-end parfait pour vous. On sait que vous aimeriez bien, pourquoi pas, aller chercher un podium, voir une victoire ce week-end. C'est vraiment l'objectif affiché. Oui, en tout cas, on a la vitesse pour et voilà, on va tout faire pour. Hein. Faut juste assurer les manches et on verra ce qu'on part en finale et la finale. Oui, c'est ça, les manches qualificatives, c'est quand même du travail. Hein. Éviter les erreurs et les accrochages, ce sera ça la clé pour être devant. Exactement, super ça. C'est exactement ça. Pas d'erreur, pas de crash et ça ira normalement. Et bien voilà, c'était la réaction de Matthias van der Kerkhoff, donc, qui a gagné la manche précédente, la dernière de la journée ce vendredi dans la catégorie X30 Senior. Matthias que l'on retrouvera d'ailleurs dès demain pour la suite du programme ici sur le Karting Genk. Big thank you there to Simon Mirguet and our Heat 3 winner for Senior X30, Matthias van der Kerkhoff, the 236 with Victory Lane. Well, we're going to have a little bit of a respite, refreshment, and get ourselves ready for tomorrow, because at 9:40 local time, the first of 16 qualifying heats will begin, and we'll be going right the way through to around about 6 p.m. local time, live here on Iame Series Benelux, our official YouTube channel, Iame-motorsport.com. Don't forget, you can follow us on social media at Iame Belgium on Facebook and Iame Series Benelux on Instagram. So, on behalf of Simon Mirguet, my name's Alex Goldschmidt. Tot morgen, à demain, see you in the morning.